Good afternoon everyone. In last lecture we have completed differential equation of orbit. In this lecture we will see deduction of Kepler's laws of planetary motion. We know that we have learned this Kepler's law in 12th standard. There are three Kepler's first law, second law and third law. This first law, in that first law, Kepler has explained every planet moves around the sun in an elliptical orbit with the sun located at one of the foci of the orbit. Okay, suppose this is the ellipse and sun is located at one of the foci of this ellipse. Suppose this is the sun and all planets revolves around the sun in an elliptical orbit. Okay, with the sun located at the one of the focus of the orbit. Okay, so this is the first law and we will see the Kepler's second law of this Kepler. The radius vector drawn from the sun to a planet sweeps out equal areas in equal interval of time. म्हणजे काय की एखादा रेडियस वेक्टर आपण ड्रॉ केला सन टू अ प्लॅनेट, सपोज हा रेडियस वेक्टर आहे, इट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाईम. ओके, म्हणजे सेम टाईममध्ये तो सेम म्हणजे इक्वल एरियामध्ये इक्वल टाईम काय करतो, स्वीप करतो. त्याला आपण म्हणतो हा काय एरिया आहे. सपोज हा एक एरिया, जेवढा एरिया तेवढाच त्याला काय लागतो, टाईम लागतो मूव व्हायला. ओके, म्हणून आपण काय म्हणतो Kepler सेकंड लॉमध्ये काय म्हणतो, एरियल वेलॉसिटी इज कॉन्स्टंट. ॲज वी हॅव ऑलरेडी डिस्कस्ड in this chapter, that is aerial velocity is constant. We have proved this equation. Okay, now move towards the third law, in which the square of the period of revolution of a planet is proportional to the cube of a semi-major axis of the ellipse. म्हणजे काय की स्क्वेअर ऑफ द पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन ऑफ अ प्लॅनेट म्हणजे काय, त्याचा टाईम पिरियड आहे कशाशी प्रोपोर्शनल आहे, तर क्यूब ऑफ अ सेमी मेजर ॲक्सिस. सपोज हा इलिप्स आहे आणि इलिप्सला काय आहे, हा ओरिजिन असेल तर इलिप्सला हे असतात ते सेमी मेजर ॲक्सिस असतात ए, आणि हे दोन असतात ते सेमी मायनर ॲक्सिस असतात. आणि म्हणून हा जो पिरियड आहे त्याचा टी स्क्वेअर ऑफ द पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन विच इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द cube of the semi major axis, that is a cube. Okay, so this is the t square is proportional to the a cube. Hence the planets move around the sun under the influence of gravitational force, this force which is equal to minus gmm divided by r square. What is the f is a gravitational force and g is a gravitational constant. All planets revolves around the sun under the influence of this gravitational force, this force which is equal to minus gmm divided by r square. What is r? Is the distance between sun and planet. G is a gravitational constant. This capital M is the mass of the earth and small mass m is the mass of the sun. Okay, so this is the, in case suppose we consider the planet earth, so this capital M is the mass of that earth and small m is the mass of the sun. So this is the gravitational force. So these are the three Kepler's laws and we will see here the deduction of this Kepler's laws in case of central force field. Here we will discuss deduction of Kepler's first law. Like this way we will see deduction of Kepler's second law and third law also. Okay, so we will discuss here deduction of Kepler's first law. We know that the most important of the central force laws is that central force which is varies, central force, we know that this central force is a function of r is equal to, this central force varies inversely with the distance. Okay,
By removing this proportionality sign, we can write f of r is equal to k by r square. We will write a minus sign. What is k? Is a force constant. K is a constant. And why we will use here, why we have used here negative sign? Because this is a central force, is a this central force, but it is attractive. Negative sign indicates this is the attractive force. This is the attractive force. Also we will consider the gradient of potential, that is F is equal to minus dV by dr. This is the gradient of potential. This force is in the form of potential. We can write F is equal to minus dV by dr, where V is a potential and d by dr is a gradient. Okay, so we have the value of force here and here also. So compare these two values here. Minus minus gets cancelled because मायनस साइन दोन्ही ठिकाणी आहे म्हणून ते कॅन्सल होते. डी व्ही बाय डी आर. ओके, आता काय करूयात आपण याला, डी व्ही पोटेन्शियलची व्हॅल्यू जर काढायची असेल आपल्याला तर के बाय आर स्क्वेअर इंटू काय होईल डी आर. हे इक्वेशन आपण इंटिग्रेट करूया जर आपल्याला व्हीची व्हॅल्यू काढायची असेल तर. इंटिग्रेटिंग above equation and here this, by calculating this term we will get integration of this dv is v is equal to integration of 1 upon r square is 1 upon r minus 1 upon r. So here minus 1 upon r असतं plus c. Okay, so we will integrate here 1 upon r square with respect to dr, and this integration will become minus 1 upon r. Okay, so here minus k by r plus c is a integration, c is a integration constant. If suppose c is equal to 0, this v is equal to minus kr, and this is the potential under the central force field. In last lecture we have calculated the differential equation of orbit in the central force field. So we will consider here this equation d square u by d theta square. Okay, so now the differential equation this equation of differential equation of orbit we have calculated in last lecture. So this is the differential equation of orbit. By using this we will solve this deduction of Kepler's first law. Here u is a variable having value on 1 upon r. Okay, so here where now this d square u divided by d theta square plus u is equal to mk divided by L square is equal to 0. This is the equation 1. By putting the value of u, so instead of u I am writing 1 upon r. Okay, so here u is equal to 1 upon r, so 1 upon u is r. r ची व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट करणार, 1 upon u. ओके, सो हियर 1 upon u जिथं जिथं आहे तिथं आपण r पुट करणार आहे. ओके, मग ते इक्वेशन व्हॅल्यू पुट करून हे इक्वेशन बघूया. लिहिते मी यानंतरचं. डी स्क्वेअर यू बाय डी थीटा स्क्वेअर प्लस यू इज इक्वल टू, पुट करते व्हॅल्यू मायनस यम आर स्क्वेअर. 1 upon यू स्क्वेअरच्या ऐवजी आर स्क्वेअर लिहिलं मी, आणि हे एल स्क्वेअर आहे तसंच, कारण 1 upon यू म्हणजे आर आहे बरोबर, म्हणजे यू स्क्वेअर आहे म्हणून मी काय लिहिलं आर स्क्वेअर. 1 upon यू म्हणजे काय आर, म्हणजेच इथं आर स्क्वेअर लिहिणार, इथं आर लिहिणार. एफ ऑफ आरची व्हॅल्यू इथं आहे काय आहे मायनस के बाय आर स्क्वेअर. ओके, मायनसला मायनस साईन जाईल, आर स्क्वेअरला हा आर स्क्वेअर जाईल, शिल्लक काय राहते मग यम के डिवायडेड बाय एल स्क्वेअर. हे इक्वेशन आलं, हे दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके, आणि हे इक्वेशन मायनस इकडं जर साईन घेतलं तर बघा इक्वेशन काय मिळते आपल्याला, डी स्क्वेअर यू डिवायडेड बाय डी थीटा स्क्वेअर प्लस यू. हे मायनस इकडं सॉरी हे प्लस आहे, मायनस ही टर्म इकडे येईल, मग ती काय होईल मायनस एम के डिवायडेड बाय
एल स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. याला किंवा याला इक्वेशन नंबर 1 तुम्ही म्हणू शकता. यालाच म्हणूया आता इक्वेशन नंबर 1. नाव इंट्रोड्यूस अ व्हेरिएबल y इज इक्वल टू यू मायनस, याच्याऐवजी आपण एक व्हेरिएबल पुट करूया y यू मायनस एम के डिवायडेड बाय एल स्क्वेअर. हा व्हेरिएबल पुट करूया आणि इक्वेशन लिहूया. काय होईल? डी स्क्वेअर वाय, यूच्या ऐवजी वाय लिहायचं, डी स्क्वेअर वाय डिवायडेड बाय डी थीटा स्क्वेअर प्लस वाय इज इक्वल टू 0. आणि म्हणून हे जे इक्वेशन तयार झालेलं आहे, दिस इक्वेशन इज सेकंड ऑर्डर linear and homogeneous differential equation is a function of theta. Okay, this is the second order linear and homogeneous equation of differential equation as a function of theta. So this equation having a solution, here I am writing the solution of this equation. Y is equal to a cos theta minus theta 0. I am writing this equation is in the form of solution. So solution of this equation, this differential equation, so solution of this differential equation is here. Y is equal to a cos theta minus theta 0. What is a? Where a and theta 0 are the constant of integration. Okay, so now u minus mk divided by l square is equal to, y ची व्हॅल्यू आहे आपल्याकडं, इथं लिहिलेलीच होती y ची व्हॅल्यू, बरोबर. ही y ची व्हॅल्यू आहे इथली, बरोबर. इथं पुट करते मी y ची व्हॅल्यू. u मायनस mk डिवायडेड बाय l स्क्वेअर इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा मायनस थीटा 0 और u इज इक्वल टू, हा मायनस जर इकडे गेला तर mk डिवायडेड बाय l स्क्वेअर प्लस a cos थीटा मायनस थीटा 0. what is u? I am putting, instead of u is 1 upon r. Okay, 1 upon r is equal to mk divided by l square plus a cos of theta minus theta 0. Here 1 of r is equal to mk divided by l square. जर mk ना 1 plus l square a divided by mk into cos of theta minus theta 0. This term will go here and the equation becomes l square m divided by mk divided by r is equal to 1 plus l square a divided by mk into cos of theta minus theta 0. Okay, the equation is similar to the equation L of r, L divided by r is equal to 1 plus e cos theta minus theta 0. So this equation is similar to this equation. Okay, similar to this equation. This is L divided by r and this is the e. Okay, here if we choose theta is equal to 0, here if we choose theta is equal to 0, then the above equation is, then this equation will become like this. Okay, L by r is equal to 1 plus e cos theta. Okay, if theta 0 is equal to 0, then this equation is L by r divided is equal to 1 plus e cos theta. Okay, so which is the equation of ionic section? Sorry, this is the equation for conic section with the origin at the focus. So this is the equation for conic section with
the origin at the focus. So this is L of R, L divided by R is equal to 1 plus E cos theta. Okay, so consider व्हॅल्यू L आपण कशाच्या ऐवजी पुट केले बघा इथं L स्क्वेअर डिवायडेड बाय एम केला आपण काय म्हणतो L, म्हणून Lची व्हॅल्यू आपण इथं काय घेतली L स्क्वेअर डिवायडेड बाय एम के. ओके, अँड ई कशासाठी पुट करतोय आपण ई याच्यासाठी बरोबर, आणि म्हणून ई इज इक्वल टू काय आलं L स्क्वेअर ए डिवायडेड बाय एम के. ओके, सो ई इज द इसेंट्रिसिटी and this is the equation for conic section with origin at the focus. Okay, remaining part we will see in next lecture. Thank you.